గర్ల్స్ నా జీవితంలో ఐ నెవర్ థాట్ దాట్ ఐ వుడ్ బి క్రియేటింగ్ కాంటెంట్ దిస్ ఆనెస్ట్లీ, దిస్ ఓపెన్లీ, వితౌట్ ఈవెన్ గెటింగ్ రెడీ అండ్ ఆల్. సో యా, the reason for me to sit like this is because I wanted to have a very honest conversation with you guys. ఏం చేత అంటారు అంతే కాన్వర్సేషన్, అది ఏం చేత అంటే మీరు ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్ చూసుంటే ఇట్ వాజ్ బ్యాక్ ఇన్ ఫిబ్రవరి అనుకుంటా, శివరాత్రి టైంలో నేను ఒక సిరీస్ చేశాను. అండ్ ఐ విష్ టు కంటిన్యూ ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. And the reason being me to do this particular video with this avatara is because I want you guys to know this is how I'm going to look, and I'm not here for everybody, as I always say. I'm not here for everybody. I am here for those who need me. Let me put it this way, okay? In mana life lo prati okkaliki oka phase ostadi. The phase I'm talking about is కొంతమందికి అది బ్రేక్ త్రూ అవ్వచ్చు, కొంతమందికి అది సఫరింగ్ అవ్వచ్చు, ఇంకొంతమందికి అది సరెండర్ అవ్వచ్చు. నా లైఫ్లో 21 years of my life I was with my parents, and in most of the times I was in hostel. And the past 12 years of my life, I was married at when I was 21, and I gave birth when I was 23. And ippudu it's been 12 years that ఒక పుష్కరం అయిపోయింది మా పెళ్ళి అయిపోయి. సో వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆల్ దిస్ ఇస్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ హియర్. నేను ఈ పాత్రలోకి వచ్చిందే టు షేర్ ద విజ్డమ్ విత్ మెనీ అదర్ పీపుల్ హూ డు నాట్ హ్యావ్ the right path or do not have the right knowledge of the path that they are going through or the journey that they are going through. So for ఇది నేను ఒక మేల్ అని ఒక ఫీమేల్ అని నేను చెప్పట్లేదండి. దిస్ బేసికలీ అప్లైస్ టు ఎవ్రీబడి యాజ్ ఎ హ్యూమన్. నీకు ఒక బ్రెయిన్ ఉండి నువ్వు ఆలోచించుకోగలుగుతున్నావు అని అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ అ పర్సన్ ఆఫ్ డెప్త్, if you are a person who is wanting to change their life for real, or if you want to have a purposeful life, then this channel is for you. If you are a person who is coming to judge me, I don't care. If you're coming to mock me, I don't care. If you're coming to spread gossips, I don't care. Do whatever you want, but I'm going to do what I feel to do. Already 2 సంవత్సరాలు నేను వాళ్ళేమనుకుంటారు, వీళ్ళేమనుకుంటారు, ఇది చెయ్యొచ్చా, ఇది చెయ్యకూడదా, నేను రెడీ అవ్వాలి, నేను అది చెయ్యాలి, నేను ఇది చెయ్యాలి. ఐఎమ్ డన్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇంప్రెస్ ఎనీబడి. ఐఎమ్ హియర్ టు ఫినిష్ ద పర్పస్ ఆన్ దిస్ for this life, and I am looking forward to the divine union, which I feel is my ultimate goal of the all lifetimes that I've gone through. And I believe that this is my last life, and since I believe that, nenu ikapaina whatever I speak is going to come from the ancient wisdom and the roots of Sanatana Dharma. అది మీరు వేదాల నుంచి తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే చాగంటి గారి టీచింగ్ అనుకోండి, లేకపోతే సద్గురు గారి టీచింగ్స్ అనుకోండి. ఐ డోంట్ మైండ్, బికాస్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ మీ ఇస్ దట్ వేదాలని, సనాతన ధర్మాన్ని అన్నిటిని కలుపుకునే ఒక వర్షన్ అయితే, దెర్ ఇస్ దిస్ అనదర్ వర్షన్ ఆఫ్ మీ హూ ఇస్ మోర్ ఎట్లా చెప్తారు, హూ వాజ్ మోర్ సద్గురు పాటలు కానీ, సద్గురు మంత్రాలు కానీ, దట్స్ ఆల్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ యా, అవన్నీ పక్కకు పెట్టేస్తే, ద రీజన్ దట్ ఐఎమ్ హియర్ ఇస్ టు స్టార్ట్ మై జర్నీ ఆఫ్ స్పీకింగ్ మై ఎక్స్పీరియన్సెస్. అండ్ ఒక 2 కాదు, ఒక 3 years బ్యాక్ వరకు ద పర్సన్ హూ ఐ వాస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ టు ద పర్సన్ హూ ఐ యామ్ టుడే. ఏంటి మార్పు? ఎలా మార్పు? ఎందువల్ల మార్పు? సో ఈ పర్టిక్యులర్ లైఫ్ ఎసెన్స్ని నా లివ్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ త్రూ మీ వరకు తీసుకురావడం కోసమే ఈ సిరీస్ అనమాట. యూ వాంట్ టు కాల్ ఇట్ అ సిరీస్, యూ డూ, ఆర్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ వాంట్ టు కాల్ ఇట్ బుల్షిట్, ఐ డోంట్ మైండ్. End of the day, what matters to me is to
find my tribe, find my community of people where they have a similar mindset of mine. So the whole point of this video or further go videos or whenever you see me, keep in mind about one thing, that I am not the person that you used to see, be it for my family, my friends, for the persons, whoever is going to come to this channel afresh. Please understand that I am not the same person I was earlier, and I know who I want to become in the future. సో ఈ మధ్యలో ఏదైతే సంఘర్షణ ఉందో ఆ సంఘర్షణలో నన్ను నేను ఎలా ముందుకు తెచ్చుకున్నాను, వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ దట్ లైఫ్ హ్యాస్ taught me through this path, the spiritual path integrating in the modern life. What did I learn, and what I thought weren't mistakes, and what I thought was empathy, what I thought was, free will. కొంచెం జూమ్ చేసి చూస్తే I realized that, okay, this is not who I am. This is all the upbringing. This is all the society's way of saying that నీ లిమిటేషన్స్ ఇవి, నువ్వు ఇదే చెయ్యాలి, ఇది దాటి నువ్వు వెళ్ళలేవు, నీకు చేత కాదు, నీకు అవ్వదు. హూ ఆర్ ఎనీబడి ఎల్స్ టు పుట్ సచ్ రూల్స్? And at the same time, as I said, I was married in 2014 and I gave birth to my twin daughters in 2016. Life has been very hard for me. I got married because my grandfather died. I have a husband who takes care of me next level లో టేక్ కేర్ చేస్తారు. సో ఐ అడ్మైర్ దట్ పర్సన్ ఫర్ హూ హీ ఈస్. సో కీపింగ్ దట్ అసైడ్, ఐ వాస్ మ్యారీడ్ జస్ట్ బికాస్ అన్ ఎల్డర్లీ, అంటే లైక్ మా గ్రాండ్ ఫాదర్ చనిపోయారు కాబట్టి దే వాంటెడ్ మీ టు మ్యారీ సో దట్ ట్రెడిషన్స్ పరంగా, రిచువల్స్ పరంగా దే సెడ్ ఇట్ వాస్ గుడ్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ. సో 21 years మనకేం తెలుస్తుంది, మనకంత ఫ్రెండ్స్ లేరు, అండ్ దెర్ వాస్ నో బడీ టు టెల్ మీ కి దిస్ ఇస్ రైట్, దిస్ ఇస్ రాంగ్. అండ్ మై పేరెంట్స్, వాట్ ద బెస్ట్ పార్ట్, they didn't want me to get a love marriage. So ఏం చేశారంటే, దే పుట్ దిస్ 4 photos in front of me, and which one of them was my husband. సో మా పేరెంట్స్ చేసిన మంచి పనుల్లో ఏంటంటే, దే పుట్ దిస్ 4 photos and they asked me to choose, and I chose my husband. నేను చూస్ చేసుకున్నందుకు ఏమో తెలియదు కానీ ఇట్స్ సింప్లీ డెస్టిన్ అంతే. సో ఐ హ్యాడ్ మై ట్విన్స్ అరౌండ్ ఇన్ 2016 అనమాట. ఐ గ్రూ అప్ ఇన్ హాస్టల్, అండ్ వెన్ ఐ కేమ్ టు మై హౌస్, మై పేరెంట్స్, మా జనరేషన్స్ నుంచే మాది చాలా ఆర్థడాక్స్ ఫ్యామిలీ, అండ్ ఇట్ ఈస్ పేట్రియార్కీ అండ్ నెపోటిజం టు ద కోర్. నెపోటిజం అని నేను ఎందుకంటున్నానంటే, దేర్ వర్ ఫేవరిజమ్స్ టువర్డ్స్ children in the whole family anamata. It's not just mom, dad, it's the whole generational thinking anamata. Men are dominated in our families. So grew up in such an environment, I forgot what self love is, I forgot what self worth is, and I forgot that I have a life of my own. I forgot that. And with all those, I married when I was 21 years. And then I had kids when I was 23, and it was in 2016. Guess what? There were 2 girl childs, and I was still on the hospital bed, and there were people very close to my family, very close to my children, has told that I don't like girl children. And let me remind you that I am on the hospital bed still with epidural. I can just hear what is happening, but I exactly do not see what is happening. I could hear what is happening. So the point here is, as a mother, I was going through a lot. And at the same time, I birthed children of my own. And it was way too much overwhelming for me because there was no preparation of what was coming forward. Because all my 21 years of my life or 22 years of my life, I was completely growing up in hostels, and I was constantly mocked. I was constantly, ఎలా చెప్పాలి మీకు, I was constantly put in a space where I couldn't breathe, I couldn't sit, I couldn't stand, I couldn't do anything of my own. And since ఒక 2.5 years నుంచి హాస్టల్లో ఉండడం వల్ల ఏమైపోయిందంటే, దెర్ వాజ్ నో పర్సన్ టు టెల్ మీ దిస్ ఇస్ గుడ్, దిస్ ఇస్ బ్యాడ్, దిస్ ఇస్ రైట్, దిస్ ఇస్ రాంగ్ అని చెప్పేవాళ్ళే లేరు. సో ఎలా చెప్పాలి, నేను నా మైండ్ సెట్లో నేను ఎదుక్కుంటూ వచ్చేసాను.
అంటే సిట్యుయేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయో, ఎలా ఉండేవో చెప్పడం కోసం మాత్రమే ఇదొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. I was growing up in హాస్టల్స్. ఒక 2 ఇయర్స్, 4 ఇయర్స్ వరకు అంతా బానే ఉండింది. బికాజ్ వి వర్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ అండ్ ఐ వాస్ పుట్ ఇన్ అన్ హాస్టల్ వేర్ మై పేరెంట్స్ కెన్ ట్రావెల్ లైక్ 1.5 అవర్ టు హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ మీ. మేము క్లాసెస్‌లో ఉన్నా కూడా దే యూజ్డ్ టు పీక్ త్రూ ద వాల్స్ అండ్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ అస్ బికాజ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే చిల్డ్రన్ అండ్ ద రీజన్ ఫర్ దెమ్ టు పుట్ అస్ ఇన్ హాస్టల్ ఇస్ బికాజ్ um, my parents were in a village where they didn't have a proper ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. మీకు ఇంకా కరెక్ట్‌గా చెప్పాలంటే దుంపలు బడులు అనేవారు. మీకు గుర్తుందో లేదో మా చిన్నప్పుడైతే అట్లనే అనేవారు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్‌ని. సో థాట్ వాస్ ద ఓన్లీ స్కూల్ థాట్ వాస్ ఇన్ ద విలేజ్ థాట్ వి యూజ్డ్ టు లివ్. సో అండ్ అలాంగ్ విత్ థాట్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈస్ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఆయన చదువుకోవాలనుకున్నారు బట్ ఆయన బుర్రకెక్కలేదు. మా నాన్న చదివించాలనుకున్నారు. మా నాన్న బుర్రకెక్కలేదు. అండ్ దెన్ మై grandfather wanted my uncle, my babai to study, but అఫ్సోస్ మా బాబాయ్‌కి కూడా అది ఎక్కలేదు. సో మా తాతగారు ఏందంటే మా పిల్లలకి ఎక్కడన్నా ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్‌లో ఉంచాలి. వాళ్ళకి బాగా చదువు రావాలి, బాగా కమ్యూనికేట్ చేయాలి అన్న మంచి ఇంటెన్షన్‌తో దే పుట్ అస్ ఇన్ హాస్టల్స్ వెన్ ఐ వాస్ 2 ఇయర్స్ ఓల్డ్. అండ్ దెన్ మై ఎల్డర్ బ్రదర్ వాస్ లైక్ 4 ఇయర్స్ ఓల్డ్. అండ్ నా యంగర్ బ్రదర్ అయితే మీరు చెప్పక్కర్లేదు. హి వాస్ వే మోర్ యంగర్ దెన్ మీ. అండ్ పరిస్థితుల రీత్యా, ప్రభావాల రీత్యా దే హాడ్ టు డూ ఇట్. అండ్ మా పర్టిక్యులర్ ఊర్లో ఏందంటే అప్పట్లో నక్సలైట్లు ఆ టైం దిస్ వాస్ బ్యాక్ ఇన్ 93 అండ్ 94. సో నక్సలైట్లు ఇంటికొచ్చి దారి దోపిడీలు ఇవన్నీ చేసేవారు. సో మై డాడ్ యూజ్డ్ టు గో అగైన్స్ట్ దెమ్ అండ్ మై డాడ్ యూజ్డ్ టు ఫైట్ విత్ నక్సలైట్స్ లైక్ మీరు చేస్తుంది మంచి బట్ యూ షుడెంట్ కమ్ టు పీపుల్ లైక్ అస్ అండ్ యూ కాంట్ డూ దిస్. అండ్ ఒక నక్సలైట్‌ని ఒకసారి కొట్టారు మా డాడీ. అండ్ దట్ వాస్ ద యాక్చువల్ రీజన్ ఫర్ దెమ్ టు పుట్ అస్ ఇన్ ది హాస్టల్ బికాస్ హి వాస్ వే మోర్ స్కేర్డ్ ఫర్ అవర్ లైఫ్స్ దెన్ హిమ్ ఫైటింగ్ విత్ దెమ్. సో బ్యాక్ ఇన్ ద డే ఇవన్నీ మనకెక్కడ తెలుస్తాయి. మనకంతా ఏందంటే నన్ను దూరంగా పెట్టేసారు. నన్ను ఇట్లా చేశారు, అట్లా చేశారు. వెన్ ఇట్ ఈస్ అ మేల్ చైల్డ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ సొసైటీ ఏదో ఒక రకంగా వాళ్ళ మైండ్ సెట్‌ని మార్చేస్తది. యూ ఆర్ ఎ మ్యాన్, యూ ఆర్ ఎ మేల్, యూ షుడ్ డూ దిస్, యూ షుడ్ డూ దట్ అని. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అ వుమన్ అంత ఈజీగా చెప్పరు. దే సే నువ్వు బయటకెళ్ళకు, నువ్వు అక్కడికెళ్ళకు, ఇక్కడికెళ్ళకు. వెన్ ద సొసైటీ ఈస్ నాట్ రిస్ట్రిక్టింగ్ అ మేల్ టు డూ సో అండ్ సో థింగ్స్, then why the society should restrict a woman from doing anything is the first question that came in my mind. This was way when I was very young అనమాట. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద యాక్చువల్ స్టోరీ, ఐ గేవ్ బర్త్ టు ద కిడ్స్ అనమాట. అసలు ఫస్ట్ మన అప్బ్రింగింగే ప్రాపర్ లేదు. హాస్టల్స్‌లో ఉన్నాము. ఒక ఎమోషన్ గో త్రూ చేస్తున్నామంటే అది ఎందుకు గో త్రూ చేస్తున్నాము? ఒక ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది దాన్ని నిలబడి ఫేస్ చేయాలి కానీ నుంచుని ఏడవకూడదు. ఇవన్నీ నాకెవరు నేర్పించలేదు. లైఫ్ టాట్ మీ ఇన్ ఎ వెరీ హార్డ్ వే. వెరీ హార్డ్ వే పాసిబుల్. ఇంకా ఎంత హార్డ్ అంటే కృంగిపోయి ఇంక జీవితం మీద ఆశ వదిలేసి ఇంత బతుకు బతకాలా అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేసింది. నౌ పీపుల్ హూ నో మీ ఫ్రమ్ ద ఔట్‌సైడ్ మైట్ థింక్ వాట్ ద what the fuck she's talking, she's having very good life, she has a very good husband, she has very good financial background, she has very good parents who are very influential, who has like she has very reputed in-laws who are very influential. Let me tell you something, none of these are coming back once I leave this body. మీరు ఎంతవరకు అగ్రీ చేస్తారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ట్రూత్. Whatever you have in this world you are going to leave it with the body that you carry currently. మనం ఏం తీసుకెళ్తామనంటే ఎక్స్‌పీరియన్సెస్. ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్ త్రూ మనం చేసిన కర్మలు. దీన్ని నేను చాలా స్ట్రాంగ్‌గా నమ్ముతాను. రైట్? సో మనకి ఏమీ తెలీదు. మనకేందంటే యాస్ ఐ సెడ్ ఐ వాస్ ఫ్రమ్ అన్ ఆర్థోడాక్స్ ఫ్యామిలీ. అక్కడ ఏందంటే to serve your husband and to have children is the one goal for a woman for all her life. And I am the stereotype in the whole family, with the family of like 500 to 600 members. అటు మా పేరెంట్స్ తరం నుంచి, ఇటు మా డాడ్ వాళ్ళ సైడ్ నుంచి, మా ఇన్‌లాస్ వాళ్ళ సైడ్ నుంచి, అన్ని వైపుల నుంచి ఐ యామ్ ద ఓన్లీ పర్సన్ who is breaking all the chains that the parents are passing through its children. సో మనమే లైఫ్‌ని బ్యాటిల్ చేస్తున్నాం. మనకే ఏమీ తెలీదు. ఇద్దరు పిల్లలు. అండ్ దానికి తోడు
a very close family member of mine. I was still on the bed, and she spoke about the girl childs. Now, before I move into more of the story, రెండేళ్ల వయసులో I noticed some change in my daughter. Not exactly. అప్పటికే I couldn't name it as ADHD or a special child, or I don't know. But ఒక రెండేళ్ళు వచ్చేసరికి I noticed some change, like twins కదా. One child was neurotypical child. She still is. And యాజ్ అ పేరెంట్ సమ్‌హౌ ఇట్స్ మై సిక్స్త్ సెన్స్ అంతే. మీలో ఎంతమంది పేరెంట్స్‌కి ఆ సిక్స్త్ సెన్స్ వస్తదో నాకు తెలీదు గానీ, వెన్ ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ మై చిల్డ్రన్ నాకు గట్టిగా కొడతది. సంథింగ్ ఈస్ రాంగ్, సంథింగ్ అని చెప్పి. సో ఇట్స్ ద సేమ్ ఫీలింగ్ వెన్ సుమేధ వాజ్ అరౌండ్ 2.5 years old. I first went to my husband saying ki, I feel some difference in Sumedha, why not we take her for a checkup? The first strike was there. కి లేదు నాన్న, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్. నువ్వు కొంచెం ఓవర్గా ఆలోచిస్తున్నావేమో, నువ్వే కొంచెం ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నావేమో. షీల్ బి ఆల్ రైట్, డోంట్ వరీ, షీస్ జస్ట్ 2 years old. I was still not satisfied with his answer. And then I went to my mom, then I went to my dad, and then I went to my in-laws, then I went to my vadina. The stupidest thing that I did was going to everybody except for taking her to a doctor. Okay. I don't regret ఎందుకు అనంటే బ్యాక్ ఇన్ ద డే ఐ మై సెల్ఫ్ డు నాట్ నో వాట్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ త్రూ. అండ్ ఒక బేబీని ఇట్లా ఒంట్లో బాగాలేదు అంటే హాస్పిటల్‌కి తీసుకెళ్ళాలి అన్నంత బుర్రా ధైర్యం కూడా అప్పుడు నాకు లేదు. ఐఎమ్ బీయింగ్ వెరీ ఆనెస్ట్ హియర్. నాకంత బుర్ర ఆ టైంకి లేదు. నాకంత తెలివి ఆ టైంకి అంత లేదు. ఆల్ ఐ నో వాస్ దిస్ వాస్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ దట్ ఐ వాజ్ నాట్ రెడీ ఫర్. బట్ స్టిల్ యాస్ అ మదర్ I saw something in her that only I could see. Then time was passing. ఇంకా నాలో నేనే I felt bad for everything that was happening. And around 4.5 years ఉన్నప్పుడు అనుకుంటా, my husband's cousin sister, who is a doctor in the US, came to India to visit her children. For the very first time she saw my daughter, she told that there is something that she is noticing, which I did when she was 2 years old. Appudu people didn't care what I was saying. People didn't even understand what I was trying to say. All that they cared about was, I am not a doctor to speak about my daughter's health. But when actually a certified doctor from their own family came in and said she has some issue, that is when everybody started taking it very seriously. Up until then, what? Am I a stupid? Am I an idiot talking about my own child? Come on, where were you all? It's not for everybody. It's for those people who knows what I'm talking about. Where were you all? Today, you see me as a person and then you say, she's like this, she's like that. But where were you when I was going through all this? Where were you? Okay, anyways, keeping that aside. ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు. ద ఎపిసోడ్ ఐ స్టార్టెడ్ విత్ జీవితంలో ఎవరికన్నా సరే ఒక రోజు వస్తుంది అని చెప్పి. అలా there were very deepest and darkest phases of my life where I saw a child, one child, అంటే వరుసకి బ్రదర్ అవుతాడు. He was, holding my daughter's neck like this, not my elder daughter's neck like this. And his mom was beside him watching everything and couldn't even say that is a wrong thing to do to your sister. And I will never ever forget you for this, Akka. I will never forget you for what you have did to my child. Your son has took away her confidence for a certain period of time until and unless I intervened. I intervened for my child. And you couldn't even teach your son how to behave with his sister. And I wonder what are you going to teach your son how to behave with a woman. I pity you and your parenting. I have no right to judge your parenting, but I remember you hitting a boy just because he spitted on your shoes. And for what your son has done, what should I do to you? Anyways, I leave it all to karma, because my dharma is not to correct you. My dharma is to do what I'm supposed to do, which I'm doing right now.
If this is paining you, you can directly leave this page. I don't mind you sitting here or leaving because I don't even care. So yeah, coming back to the topic. ఇవన్నీ చూసి 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 ఒక బ్రేకింగ్ పాయింట్ అంటూ వస్తుంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళ లైఫ్లో ఖచ్చితంగా వస్తుంది. నా లైఫ్లో నాకు ఇంకా గుర్తు 2023 వాస్ దాట్ బ్రేకింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ మై లైఫ్. పర్సనలీ, ప్రొఫెషనలీ అష్టదిగ్బంధనం అంటారు కదా. 2023లో నా లైఫ్ అష్టదిగ్బంధనం కాదు, దానికి మమ్మీ డాడీని కూడా గుర్తు చేసింది. ఇలా ప్రతి ఒక్కళ్ళ లైఫ్లో వస్తుంది. ఆ వచ్చిన రోజు నుంచి మన జీవితాన్ని మనం ఎలా కొత్త విధంగా చూస్తామో, కొత్త విధంగా మార్చుకోగలుగుతామో, మనం విక్టిమ్‌గా మిగిలిపోవాలా, లేకపోతే ఒక వారియర్‌గా నిలబడాలా అన్న చాయిస్ మన దగ్గర ఉంటది. అండ్ థట్ డే ఐ హ్యాడ్ థీస్ 2 చాయిసెస్. ఓకే. ఎయిదర్ వన్, యూ లీవ్ ఎవ్రీబడీ అండ్ యూ నేమ్ ఇట్ డివోషన్ అండ్ యూ జస్ట్ వాక్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ వరల్డ్ సేయింగ్ కాశీయో, రామేశ్వరమో, అరుణాచలమో, నాకు మైండ్‌లో ఇది లిటరల్లీ దిస్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ మై మైండ్. కాశీ వెళ్ళాలి, రామేశ్వరం వెళ్ళాలి, లేకపోతే శ్రీశైలం వెళ్ళిపోవాలి, అరుణాచలం వెళ్ళిపోవాలి, ఎక్కడో ఒక చోటకి వెళ్ళిపోవాలి. అండ్ యూ సిట్ సమ్‌వేర్ అండ్ యూ ఇంకా ఇంకా 24/7 365 డేస్ తిండి తిప్పలు ఉన్నా లేకపోయినా ఇంకా ఆయన పేరు చెప్పుకొని ఇంకా బతికేయాలి అన్నంత థాట్ వచ్చేసింది. సో దట్ వాస్ వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. అండ్ ద సెకండ్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ వాస్ యూ స్టే దేర్, యూ ఫేస్ ద సిచ్యువేషన్స్, యూ ఫేస్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ అండ్ you give back life what it was throwing on your face. And cut cheste today is May 8th 2026. Look at who I was in 2023 and look at who I am in 2026. If I can do this, many other women can. నేను ఇంత ధైర్యంగా దేనికి కేర్ చేయకుండా నేను మాట్లాడగలుగుతున్నాను అంటే any person, every person who has gone through trauma, who has gone through depression, who is battling abusing, who are abuse survivors, who are single parents, it's just not feminine అని నేను చెప్పట్లేదండి. ఒక masculine అవనివ్వండి, ఒక feminine అవనివ్వండి, మన సొసైటీ ఏంటంటే సర్టెన్ థాట్ ప్రాసెస్లో ఉండిపోయి ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అస్ టు బీ ద సేమ్. అండ్ వెన్ ఐ సెడ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ మై కమ్యూనిటీ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ మై ట్రైబ్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, I know what I'm going through. I know there are women who needs that support system. And I am that support system for you. Period. So the most important thing that made me want to change myself is my special child. ప్రతి ఒక్కళ్ళ లైఫ్లో ఒక ఫేజ్ వస్తుంది అని అంటున్నా కదా. అది నా ఫేస్‌లో ఎలా వచ్చింది? నేను నా జీవితంలో సరెండర్ అనే ఒక పదానికి గల యాక్చువల్ మీనింగ్ తెలుసుకున్నాను. అదంతా గూడా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. సో బేసికలీ దిస్ ఈస్ అ హెడ్స్ అప్ ఆఫ్ ద సిరీస్ దట్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్. అండ్ నేను ఎలా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యూ విల్ బీ సీయింగ్ మీ లైక్ దిస్ బికాస్ end of the day, I am not here to polish things. I'm not here to sugarcoat things. I am here to speak as who I am, what I am, and what I have learned, and what I am trying or bridging the gap in this world. So that's the whole story about Anmata. So yeah, signing off, this is Jyoti and I'm the founder of Parishva. You will be seeing me here quite often, probably not like this, not in this space, but yeah, we'll meet soon. Ciao.